Здравейте. Здравейте! Добре дошли! Okay, so let's continue with lesson 3. Стъпка по стъпка. Now, moving on to another aspect of these texts. Let's see how the linking words were used. For example, следващата година Боряна ще учи в Германия и ще живее с блага. Okay, I'm sure this is very easy. And she will study in Germany and she will live with Blaga. Let's continue. Sure. Боряна и Блага няма да имат свободно време през седмицата, но през уикенда ще канят приятели и ще готвят българска храна. Okay, so no, but just like in English when we have a contrast, so during the week they will not have free time, but at the weekend they will, they'll do this and that. And like and yes, when we enumerate things that are kind of equivalent in the sentence. So 3. Работата е тежка, а Лара ще получава малка заплата, но в момента няма друг избор. Okay, so is a little bit of a specific one. In English there would still be and. The work is hard and or but in English really in this case, but she's going to have a low salary. In Bulgarian we may use in such a case. So something happens and then on the other hand something else happens. Like we are underlining the difference between the two. For instance, another occasion on which we use a lot would be kaksi, how are you? Then you answer, how would you say I'm good and you? Добре съм, а ти? A ti, exactly. So it would be really funny to say something like iti, like I'm good and you too, you're good. Like no, we say a ti, like what about you? As for you. Yeah, that's a good one. So, Ива ще ходи в командировки в чужбина, сама или с колеги. Okay, so we have or, или. Ще ходи сама или с колеги. She'll go alone or with colleagues. Okay, so we have some more examples of these. Или. Имаш ли брат или сестра? We ask this all the time because we do not have a word for sibling. So it's always brat ili sestra, brother or sister. And very often we just have one, basically. So it's not even bratya и sestri, brati ili sestric, brat ili sestra. Yeah, true. That's fair. Right? Имам брат и сестра. Ти имаш ли брат или сестра? Аз имам брат и сестра. Сестра. Имам брат, но нямам сестра. Okay, now that's me. I have a brother, but I do not have a sister. Okay, now note the Аз имам брат, а тя има сестра. I have a brother and she has a sister. So it's not really a but here. I mean, it is something different, but it's not that it's some kind of contrast or contradiction. Like it's, I have a brother, but as for that other person, he has a sister. Той има и брат, и сестра. Okay, so of course, like we just said, you can just say I once, just like in English, but you can also say it twice. Имам и брат, и сестра. Literally, I have and a brother and a sister. We don't use that all that much, but it's perfectly correct. And if you want to go one step further, so before and, before I, normally we never put comma.
The only time when we put comma before I is when it is a repeated use of I. You can see it here. Той има и брат, comma, и сестра. And then neither nor, нито, нито. Тя няма нито брат, нито сестра. Now let's complete the sentences with the appropriate conjunctions. Утре ще стана рано и ще отида на разходка в парка. Майка ми е българка, а баща ми е немец. Какво ще правиш днес? Ще работиш или ще почиваш? Искам нова кола, но нямам пари. Всеки ден пътувам с автобус, но днес ще ходя пеша. Той свири на китара, но не пее добре. Брат ми учи френски, а аз испански. През лятото ще отидем на море или в Гърция или в Турция. През уикенда често ходя на ресторант или на кафе с приятели. Искам или торта, или сладолед. Нямаме нито червено, нито бяло вино. Каква вода искате? Топла или студена? Искам зелената тениска, а не синята. I'm just thinking about the previous sentence. Каква вода искате? Топла или студена? All the time, even if it's 40 degrees outside, they will ask you if you want warm water. Yeah. Okay, now we have some information about two people. The first one is Valeri, and we have the things he wants. Искам. Well, these are like things he wants to do. Да говоря много езици, да пътувам из Европа, да карам скъпа кола, да имам много приятели, да живея в центъра на Париж, да работя в голяма фирма, да получавам висока заплата, да се срещам с интересни хора. This is how we make sentences using a modal verb. I want to do something. In many languages, including English, we use the infinitive here. In French also, we would use the infinitive. Je veux faire. Yep. But in Bulgarian, as we do not have an infinitive, we have another way of expressing this. We have the particle da, which is not the same as yes. It has another meaning. It's something like to. I want to do something. And then we have the next verb that is also conjugated in the appropriate person and number. Искам да говоря. I want to speak. Okay, is this straightforward? I think it's pretty straightforward. I'm just so used to this. Yeah, the only other language in which it's practically the same is Greek, out of the languages I'm familiar with. Искам да говоря. Искам да пътувам. We conjugate everything. I want, then to, I travel. Right, there is no infinitive. Okay, and then we have another person, Raya. Какво иска Raya? Добре. Well, искам да уча медицина, да стана добър лекар, да помагам на хората, да ходя на курс по латино танци, да отида в Рим, да видя пирамидите. Какви? Да видя пирамидите в Рим. I'm very knowledgeable about geography. But you do have like pyramids. I think in Sudan you have pyramids as well. Well, anyway. Nothing wrong. Да купя малка къща, да срещна голямата любов. Добре, супер. Now, you have done this in writing, but
let's just say it too if you want. I'm going to show it in the screen the way you wrote it, but can you do the same thing in the third person singular, like Valerie wants to... Sure. So, Валери иска да говори много езици, да пътува из Европа, да кара скъпа кола, да има много приятели, да живее в центъра на Париж, също, да работи в голяма фирма, да получава висока заплата, да се срещне. Да се среща. What you said would be a one-off activity. He wants to meet once. Какво иска Рая? Рая иска да учи медицина, да стане добър лекар, да помага на хората, да ходи на курс по латино танци, да отиде в Рим, да види пирамидите, да купи малка къща, да срещне голямата любов. Notice that in order to change the sentences from the first to the third person, we made two changes, right? So, аз искам да говоря много езици, той иска да говори много езици. Okay, here's a summary of how you make the positive and negative versions of such sentences containing two verbs. Аз искам да пия, аз не искам да пия, ти искаш да пиеш, ти не искаш да пиеш, той, тя, то иска да пие, той, тя, то не иска да пие. Ние искаме да пием, ние не искаме да пием. Вие искате да пиете, вие не искате да пиете. Те искат да пият, те не искат да пият. And the question equivalents. Аз искам ли да пия? Не знам. Ти искаш ли да пиеш? Той, тя, то иска ли да пие? Ние искаме ли да пием? Вие искате ли да пиете? Те искат ли да пият? And then, once again, we have the difference between wanting to do something once and wanting to make something a habit or to do something multiple times. Много пъти искам да помагам на хората. Един път искам да помогна на Ана. Помагам. Сега помагам. Но искам да помагам. I want to help people in general. Искам да помогна на Ана. I want to help this person. This person has some particular problem and I want to help them solve it. Okay, now a challenging one. Complete the sentences using the correct form of the verbs in the brackets. So make sure you use the correct perfective or imperfective form. Ние не искаме да гледаме този филм. Кой иска да яде пица? Вероника иска ли да приготви салата? Ти къде искаш да празнуваш Нова година? Вие какво искате да купите? Да. Те в колко часа искат да тръгнат? Тя не иска да продаде колата. Елаза си камео, искаш? Now, for the next one, we have a little cameo here. Здравей, кой си ти? Аз съм Стефан, аз съм сина на Иглика. А на Алекс? Да, и на Алекс. Добре. Това е урок по български и
Учим хората как да казват аз искам да правя нещо. I want to do something. How to say this correctly in Bulgarian. So I'm going to ask you a few questions. So please answer me, okay? Sure. Какво искате да правите до вечера? Искам да гледам клипове на компютъра си. Както винаги, добре. Искам да гледам клипове на компютъра си. Чудесно. Какво искате да правите през уикенда? Искам да поправя няколко телефона и да се гмуркам в басейна. Искам да поправя няколко телефона. I want to fix a few telephones because he enjoys doing that for some reason and he's very good at it. И искам да се гмуркам в басейна. I want to dive into the swimming pool. Какво искате да правите през лятото? Искам да хода на море, както повечето хора. Чудесно. I want to go to the seaside like most people. Какво искате да правите след 10 години? След 10 години искам да живея на различни места около света. I want to live in different places around the world. Where do you think he got this? You think it has to do with us? Or? No. Okay. Добре, много благодаря, Стефан. Спираме тук. We stop here. We'll see you next time. Довиждане, лека нощ! Чао!